The usual way to enter the Louvre Museum is certainly not through the attic. Most visitors stay down below, in the exhibition halls. They take this huge display of art for granted, unaware of the strange invention behind this great spectacle, this machine fueled by the past, swallowing shreds of vanished worlds and turning them into museum exhibits. At the Louvre, appearances can be deceptive. This sarcophagus isn't a coffin, but a work of art, gazing up at a ceiling which isn't a ceiling, but a painting. The Apotheosis of Homer, painted by Ingres for the Louvre Museum. The Greek poet is surrounded by a host of artists from all countries and all ages. An ideal fraternity in the name of art. No civilization before had ever imagined such encounters, such a gathering. Ici, je laisse mes problèmes à l'entrée et je les récupère à la sortie. Là, c'est vraiment un lieu que j'apprécie pour ça, entre autres. Parce que loin du contact des collègues de travail, autres problèmes, les impôts et autres trucs du même genre. Donc là, on se concentre que sur des objets ou des tableaux, ou peu importe la salle où on se trouve. Et quand on aime en plus ça, donc l'évasion vient 2 fois plus vite que pour des personnes qui ne s'intéressent à rien et qui viennent comme ça ici s'ennuyer. Parce que moi c'est l'inverse, je viens ici parce que j'aime ça et que je m'évade, quoi. Là, ça me permet de voyager rien qu'en utilisant un ticket de métro pour venir jusqu'au Louvre. Et là, moi je suis en Égypte. T'es en Égypte, c'est ça? C'est quoi ton travail? Je travaille dans un hôpital. Je suis en quelque sorte une sorte de chauffeur, quoi. Tu viens souvent ici? À peu près 2 à 3 fois par semaine, si c'est pas plus des fois. Donc, toutes ces pièces, je les ai vues une vingtaine, une trentaine, une centaine de fois, si c'est pas plus. Mais je les aime, quoi. J'aimerais bien pouvoir en posséder un comme il y en a là, mais ce sera jamais possible. Je préfère à la limite qu'il soit là que dans une collection privée. Pourquoi? J'estime qu'ici c'est à l'abri de tout. La seule chose que les gens ont le droit de faire ici, c'est de poser leurs yeux sur les objets. C'est plus de les prendre en main et puis vas-y que je joue avec ou que c'est à l'abri des chats et autres animaux du même genre qui pourraient par maladresse les faire tomber et les casser. Non, je trouve que je préfère quand même que ce soit là, quoi, que chez moi. Once upon a time, the Louvre was a royal palace. Turning it into a museum was no simple matter. The first exhibition rooms, the Salon Carré and the Grande Galerie, used to be lit by large windows overlooking the River Seine. But paintings aren't at their best in direct daylight, with its contrasts of light and shade. Direct light may be all right for people, but not for viewing art. The light turns the shiny surfaces of oil paintings into mirrors, where visitors see mostly their own reflections.
In August 1789, the windows of the Salon Carré were walled up. In the streets of Paris, the revolution had just broken out. And although the decision to create the museum was born during the last years of the monarchy, it was carried out by the revolutionary government. Once the windows were walled up, the roof was opened and fitted with a huge skylight. Like every innovation, the skylight frightened people. They feared it might collapse under the weight of snow, or even worse, that this new light might dry out the canvases. The skylight held up, however, and the paintings didn't suffer. The museum, that great show officially created by a decree of the revolutionary government in 1793, had found its proper light. In the eyes of its supporters, it was the light of reason, without shadows, the light of equality. In the eyes of its detractors, it was as cold and aloof as the museum itself. Another stage, another play. This for an audience of two. José, on his daily round with his feather duster, cleaning the synonymous 16th century nativity, and Madame Carven-Grog, the owner of this magnificent collection. The museum lusts after private collections. It loves them with a cannibal love. Time and time again, donations add to its wealth. Once their owner is gone, all these works of art are going to the Louvre. Their aristocratic privileges will come to an end. They're going to be submerged in the huge democratic mass of the museum's 340,000 works of art, displayed for the fleeting pleasure of a crowd of visitors. Perhaps someday one of them will pause in front of this chandelier created by Boulle and imagine real people living under its candlelight. Je suis malheureuse quand il me manque un objet. Et chaque fois que j'ai prêté des meubles pour des expositions, j'ai prêté un jour la commode rouge qui est dans le salon pour une exposition à la Monnaie, des meubles Louis XV, eh bien j'étais malheureuse. D'abord parce que j'ai toujours peur qu'on me les abîme. Et puis ça manquait terriblement. Ça faisait un trou terrible dans ce salon. Il était complètement, qu'est-ce que je peux dire, défiguré. Et j'avais prêté aussi, mais alors là vraiment une grande partie des meubles, quand il y a eu une exposition au Grand Palais des donations. Et j'ai jamais voulu prêter les tapisseries par contre. Mais j'avais prêté presque tous les meubles qui sont dans le grand salon là. Bah, je ne passais plus par le grand salon. Ça me faisait mal au cœur de passer dans cette pièce complètement défaite. Tout à fait triste. L'harmonie d'une collection, c'est justement la façon de la présenter. Or, je pense qu'ici, elle est vraiment présentée d'une façon ravissante et elle ne fait pas du tout froid comme dans un musée. La plupart des visiteurs disent toujours cette collection, elle est absolument superbe, extraordinaire, etc. Et on se sent à l'aise dedans. Si bien que je pense que dans les musées, c'est quand même pas la même chose. Il n'y a pas cette espèce d'ambiance, cette ambiance chaude et accueillante qu'on a su créer ici. Pourquoi il n'y a pas ça dans les musées? Ben, je pense que c'est impersonnel, c'est pas la même chose. Un musée, il n'a pas l'âme de ceux qui l'ont faite, la collection. Ce sont des objets qu'on leur a donnés. C'est pas eux qui les ont cherchés, qui les ont mis en valeur, et tout ça. Tandis que les collections de particuliers, comme celle-ci, elles ont beaucoup plus, qu'est-ce qu'on peut dire, une âme.
Ça, c'est un cercueil pour objet d'art. Le problème du musée, c'est qu'on peut pas toucher. Alors surtout là, encore moins qu'ailleurs. On est obligé de regarder à travers une vitre. C'est extrêmement frustrant parce qu'on n'a pas de contact physique avec les choses, avec les objets, que ce soit, bon là c'est des bijoux, mais il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, c'est un peu la mort, quoi. C'est le mausolée Lénine des bijoux. C'est dommage. Moi j'aimerais bien prendre ça chez moi et puis pendant 2-3 semaines, les regarder, sortir avec, m'exhiber, les faire vivre. Moi, j'aime pas venir dans un musée à 3h de l'après-midi pour voir une toile, quoi. J'aimerais bien que la toile soit chez moi et que je l'ai tout le temps, ou à certains moments. Pourquoi? Pour en profiter quand j'en ai envie. Là, je m'impose de venir à 3h parce que, bon, j'ai envie d'y aller, mais à 4h, il faudra que je parte parce que ça ferme. C'est un peu... Ça me frustre, moi. J'aimerais bien pouvoir venir la nuit, par exemple, pourquoi pas. La nuit, l'éclairage est différent, les choses sont différentes. Mais c'est interdit la nuit. Alors que si je l'avais chez moi, je pourrais la contempler le jour, la nuit, le matin, le soir, tout le temps. Revolutionary France wanted to possess the world's greatest art. The armies which conquered Italy and Flanders sent long convoys of paintings and antique sculpture back to Paris. Revolutionaries didn't see this as looting, but as liberation. They firmly believed that the true home of Veronese, Raphael or Titian was neither Rome nor Florence nor Venice, but France, land of liberty, arts and genius. The revolution came to an end. The museum lived on. First it was called the National Museum. It was renamed the Musée Napoléon, the Napoleon Museum. And it remained open to the public except when the emperor decided otherwise and used the museum as a gorgeous setting for grand court occasions. The museum continued to expand. And though at war with Napoleon, Europe couldn't help but admire. So much so that when Napoleon was defeated in 1814, the victors felt that the art treasures which used to belong to them should be kept together in the Louvre rather than be scattered all over the continent. The museum was allowed to keep its ill-gotten gains. Napoleon briefly reconquered his throne, then lost it again at Waterloo, and this time the victors took back all their belongings. Well, almost all of them. Italian commissioners recovered the panels of Mantegna's huge altarpiece, but forgot about this small crucifixion. It stayed in the Louvre along with Veronese's wedding at Cana, saved by its large size. When brought from Italy to Paris, the painting had to be cut in two, and no one dared do that again. Hardly anyone knows where the island of Samothrace is, yet all the Louvre's visitors know that Nike, the winged victory of Samothrace, stands at the top of the grand staircase.
Perhaps it would have been better for Nike to have been left on her island. But in the 19th century, the inhabitants of Samothrace had turned their sanctuary into a quarry, burning the marble of its ruins to produce lime. Had the French not discovered the Winged Victory, there might be nothing left but a bit of white dust on the wall of someone's house. In 1863, the Champoiseau expedition discovered the statue here, at the very top of the sanctuary, in 96 pieces. The fragments were loaded onto a French warship to sail nor-northwest. In our time, many islanders take the same route in search of jobs in Northern Europe. Sooner or later, they all make a pilgrimage to the Louvre. Those who stay at home have to make do with a plaster copy of the Winged Victory given by the Louvre to the small archaeological museum of Samothrace. Φαντάζομαι το άγαλμα της νίκης σαν ένα αριστούργημα τέχνης, ας πούμε. Το φαντάζομαι σε μια πλώρη ενός καραβιού, όπως σύμφωνα έχουμε διδαχτεί από την ιστορία, με δυο σάλπιγγες στο στόμα και με ένα ωραίο κεφάλι, ξανθά ή καστανά μαλλιά που να πέφτουν στο στόμα, να κουνάει ο αέρας, με φουστάνια ωραία που να τα κουνάει, σαν έτοιμο να ανοίξει τα φτερά και να φύγει για την οικουμένη. Ας πούμε, να φέρει τη νίκη παντού. Όπως λέγαμε, να φέρει τη νίκη στα Σαμοθράκης πρώτα. Στη Σαμοθράκη να φέρει τη νίκη, μετά σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως που λείπει η κεφαλή, η οποία κατά τη γνώμη μου έχει τη μεγαλύτερη αξία, θα είχε το κεφάλι. Αυτό μονάχα που είναι, που λείπει, δεν βρίσκει το κεφάλι. Στο μουσείο μέσα πηγαίνει κανείς για να δει εκείνο το προπάπου του, το παππού του, του μπαμπά του, του προπάπου του ακόμα. Με αρχαία τέχνης βρήματα μέσα. Και αυτό, μια και βρίσκεται εκεί, καλό κάνει που βρίσκεται, ας πούμε. Βέβαια, ο περισσότερος κόσμος αυτό θα βλέπει, κατά τη γνώμη μου. Είναι και αυτό ένα, ας πούμε, στολίδι του μουσείου. Οι Γάλλοι έχουν δείξει μια μεγάλη τιμή, έχουν δώσει μια μεγάλη τιμή σε αυτό το άγαλμα και σήμερα κοσμεί την πρώτη θέση του μουσείου τους. Οπωσδήποτε είναι μεγάλο το πλήγμα για το νησί, αν και υπάρχει αντίγραφό της στο μουσείο, αλλά οπωσδήποτε έρχεται να δείξει ότι η ιστορία των τόπων δεν ανήκει στον τόπο τους. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, το πιο κακό της υπόθεσης. End of the journey. Yet all these museum exhibits remember their secret origins.
To end up in the museum, a glorious achievement for a painter. The trouble is, you have to die first. The walls of the Louvre welcome dead artists only. The living were sometimes invited for a short spell in temporary exhibitions which the Salon Carré used to host in the 19th century. Their paintings would be hung on wooden panels, set up in front of the work of the real masters of the palace. The major event of the 1819 exhibition was the Raft of the Medusa by the young painter Géricault, a timely piece of work, coming only 3 years after the wreck of the doomed frigate. Once the exhibition was over, the raft sailed away. Géricault died. The raft came back for good. Bought by the museum, it was hung not on a panel, but on the wall, well on the road to its posthumous glory. Le départ du grand voyage, en fait, c'est quand j'avais 8 ans. Et j'ai vu le radeau de la Méduse de Géricault. En fait, j'ai visité le musée et je me souviens que de ce tableau-là. Donc, il s'est passé quelque chose et je l'ai gardé au fond de ma mémoire. Et 20 ans après, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne au Louvre le peindre. Et je suis arrivée avec mes petites affaires. J'ai demandé une autorisation et puis voilà, ça fait 2 ans que je viens maintenant. Et plus je travaille, plus j'apprends et plus j'en ai besoin et je ne peux plus le quitter. Au mois de juin, là, cette année, je voulais le quitter, je voulais plus revenir et puis c'est pas possible. C'est plus fort que moi, je suis obligée de revenir. Tu voulais plus revenir, pourquoi? Je voulais plus revenir parce que je me disais que ça suffisait, j'avais assez appris. Je voulais faire un travail plus personnel, utiliser mes copies pour faire autre chose. Et puis, en fait, j'en sais pas assez. Et cet atelier-là, c'est tellement, il est tellement riche. Chaque fois que je me retourne et que je regarde les murs et ces beautés, ça enrichit encore plus ce que je suis en train de faire. Toi, tu ne vas jamais dans ce musée sans un carnet de croquis ou sans une toile. Voilà. Tu n'as jamais de regard de spectateur. Non. Je me dis que c'est trop triste qu'il y ait tant de choses sur les murs et que ça ne serve pas, qu'à l'œil. Je comprends qu'un spectateur demande une émotion, mais moi j'en demande plus. Je veux un souvenir fort, je veux quelque chose qui reste et avec lequel je vais progresser, le transformer, je demande plus. When this mosaic used to decorate the pavement in a courtyard of a villa in Asia Minor, its job was to be pleasant to look at and sturdy enough to walk on. Today, its job in the museum is to bear witness to a vanished civilization. The Cathedral of Bourges is far too big to fit into a museum. Come what may, it has to contend with the rigours of passing time. For want of the whole cathedral, the Louvre at least owns a piece of it. But as part of the reorganisation of the sculpture department, the Louvre intends to give it back, a most unusual act of restitution. It's the ancient rood screen of the cathedral, a monument of Gothic art which has suffered much hardship in its lifetime.
Broken up with hammer blows by the Protestants in the 16th century, restored in the 17th, destroyed in the 18th by the Catholics themselves, who thought it too old-fashioned for their taste. When the screen was rediscovered some 100 years ago, the Louvre carried off the most beautiful pieces in spite of protests by the town council, leaving only some severely damaged fragments stored in the crypt of the cathedral. Today, the exiles from the Louvre are on their way home, but there is a slight problem: where to put them. The crypt isn't big enough, hence the proposal to rebuild the rood screen in its original place, in the central nave. L'esprit de la cathédrale de Bourges, c'est la construction de son espace. Rien ne doit venir arrêter l'œil. Rien. Et le point de fuite dans cette cathédrale, ça n'est pas l'infini. Le point de fuite, c'est moi. Enfin, c'est même pas un point de fuite, c'est un point de départ de toutes les lignes. Et quand j'ai vu au musée du Louvre le jubé, j'ai essayé de l'imaginer en place, remis à la place où il était autrefois. La place où il était autrefois, c'est ici, entre ces deux colonnes. Et nous sommes à peu près au tiers, à partir de l'abside, un bon tiers de la nef. Alors, ce jubé est absolument extraordinaire, mais imaginons-le ici. Un mur, un très beau mur, mais un mur dressé de manière à briser complètement la perspective. Autrefois, le jubé permettait de séparer le peuple du clergé et en particulier du chapitre. Et le culte se tenait derrière le jubé. Mais maintenant, nous avons changé. Le culte aujourd'hui exige que tout l'espace soit redonné à l'ensemble des fidèles. On ne peut plus couper le peuple de Dieu en morceaux. D'un côté le clergé, de l'autre côté les fidèles. Non, le Christ est au milieu de son peuple et le peuple tout entier, dans la cathédrale, célèbre sa mort et sa résurrection. Et un jubé ici, ce serait maintenant, avec ce qu'est aujourd'hui la liturgie, complètement catastrophique. Je ne suis pourtant pas iconoclaste. J'aime l'art et tout l'art. Évidemment, quand je regarde le jubé, j'aimerais mieux qu'il soit en bon état. Mais après tout, je me demande si la démolition du jubé, enfin c'est un peu absurde ce que je vais dire là, mais je me demande si la démolition du jubé n'est pas n'est pas quelque chose de providentiel. Heureusement qu'on a démoli le jubé. Maintenant, ce n'est plus qu'une pièce de musée. Alors, il faut peut-être construire un musée exprès pour accueillir le jubé. Mais en tout cas, il n'a plus sa place à l'intérieur de la cathédrale. Had the Venus of Milo been discovered 2 centuries earlier, she might have shared the fate of the Venus of Arles, who was fitted with a brand new pair of arms and whose opulent breasts were recut to more modest proportions to please Louis XIV. This rejuvenation of ancient statues was nothing out of the ordinary. The statues were meant to decorate royal palaces, and kings would rather see them whole than broken. The Venus of Milo was found in the age of the museum, in 1821. No one knows what she was doing with her missing arms, but then again, no one misses them here. With the advent of the museum, attitudes had changed.
Henceforth, works of art were to be loved as time had altered them, despite their mutilations, or perhaps because of them. Sometimes the museum decides to backtrack. They call it de-restoration. Those legs. Those brawny arms. This boxer's head used to belong to the same torso. Pollux, the Louvre's most famous middleweight. But one day, the museum itself decided to break it apart, scientifically, for the arms and legs turned out to be whimsical 16th century additions, and the head, though authentically Greek, belonged to a different body. The statue was dismembered and beheaded, and the torso, which for centuries had been boxing against its will, regained its status as a discus thrower. Sometimes the problem is trickier and the answer less clear-cut. Back in the 17th century, someone took advantage of the fact that this charming creature was asleep to have her lie down on a marble mattress, just like any courtesan. Logically, the museum ought to send the mattress back into storage, but it bears the signature of Bernini, the great Italian artist and sculptor, and the museum respectfully preserves this hybrid. Neither fish nor fowl. Il a les testicules, il a tout. Il a des seins. C'est pas tout à fait lui, quand même. A revolution in the Louvre. The walls were being repainted in red. Nothing self-effacing about the new decoration. In 1851, the Salon Carré was turned into an exhibition hall unlike all the others, the Forum of Masterworks. Until that time, paintings were displayed by schools, the Italian, the French, or the Flemish school. Scattered all over the museum, famous paintings hung alongside minor works. In the new Salon Carré, visitors in a hurry could take in at a glance the most beautiful paintings of the Louvre, all schools, all periods jumbled together. Like in a bourgeois drawing room, paintings hung everywhere, even in the corners. Masterworks vying for space from floor to ceiling, the smaller formats dwarfed by the larger ones looming from above. To add to this air of opulence, the curators brought in a bronze of Diana the Huntress, the only statue ever admitted to the Salon Carré. But bowing to the wishes of the visitors, Diana was soon replaced by an ottoman. It makes you wonder if the exhibition of the works of art counted as much as society who owned and paraded them. Just under the winged victory of Summer Trust, which is there. Mon fils est venu visiter le Louvre, alors je lui ai demandé de m'emmener parce que j'avais un peu peur de me perdre au Louvre.
Et j'ai fait des découvertes et puis je ne voyais jamais trop. J'ai pas arrêté de marcher, je me suis pas assise une seule fois pour pouvoir voir tout. Et puis j'ai pas vu grand chose parce que j'ai marché trop vite. Vous vous sentez chez vous ici? Chez moi peut-être pas, mais comme partout ailleurs, c'est pas forcément chez soi qu'on est bien. On peut être bien en Louvre aussi. C'est un endroit où bon, on marche beaucoup parce que je veux voir beaucoup de choses, mais je viens c'est aussi pour me détendre, pour pas être toujours dans le même endroit en train de travailler. Ça me change, je marche beaucoup peut-être, mais j'aime bien marcher et puis je vois beaucoup de choses. Ça vous change de quoi? Ben, ça me change de tout le temps travailler. Je regarde des jolies choses, c'est autre chose. Et puis quand je travaille, je vois pas toutes ces jolies choses non plus. À part le balai puis la brosse, on ne voit pas grand chose quand on travaille. Et les photos, vous en faites quoi? Les photos, je les affiche chez moi, je les mets sur mon mur. Et puis de temps en temps, j'en ai quelques-unes que je regarde. Qu'est-ce que ça vous apporte de les accrocher chez vous? Les accrocher chez moi, ben, ça change un petit peu des gravures familiales, c'est un petit peu des chefs-d'œuvre, des choses qu'on accroche au mur qui ne sont pas dans la vie courante, qu'on ne trouve pas partout, qu'on trouve que dans les musées. Et moi, j'avais envie d'avoir ça un peu chez moi aussi. Voilà. More and more. The museum is insatiable, forever in search of more possessions and more space to display them. But now its collections are limited in time. They start 10,000 years ago and end right here, around 1850. It's the final room of the museum. In the early years of the museum, visitors could see work by the contemporaries exhibited in the Louvre. Today, the collections end with this landscape by Corot. The Louvre's youngest painting is 150 years old. On the hidden flanks of these winged bulls with their human heads are words etched into the stone 3,000 years. Sargon II, king of Assyria and of the whole universe, describes in great detail the new palace he's decreed in Khorsabad and promises eternal damnation to anyone daring to lay a hand on it.
bulls are awesome guardian spirits. In placing them at the gates of his palace, Sargon thought he'd taken out an everlasting insurance policy. He was mistaken. His palace has vanished. Only its guardians survive. Today they're on the last and shortest leg of a long journey, moving 200 meters along the river Rivoli to their new beginnings. Under the vaulted ceiling of their old hall, the Assyrian bulls had to make do with the unaltered architecture of a French palace, regardless of the mixture of periods and styles. In the new Khorsabad courtyard, the Louvre emulates King Sargon. It does much more than just display the bulls. It provides them with a stage set, which tries to recreate the true dimension of the Assyrian palace. The 19th century decor with its stone masks had to give way to a monumental presentation closer to scientific truth. It's certainly a gain for archaeology, yet a loss of magic for the bulls. But no doubt this is not their last palace, nor their last word. The Louvre in ruins, a fiction as old as the museum itself. But it almost became a reality. (1939). World War II had just broken out. The threat of German air raids on Paris. The works of art had to leave their palace in great haste to be moved to a country retreat. Some of the greatest paintings of the Louvre came to stay right here in the Château de Sourches, looked after by a small company of curators and guards. Là, c'est tout l'escalier qui descend dans le sous-sol. Oui, c'est un escalier que j'ai pris de nombreuses fois pour venir vérifier l'état des grands tableaux qui étaient ici, certains roulés et d'autres qui étaient sur leur châssis, posés contre le mur. A museum in a cellar. The wedding at Cana, the raft of the Medusa, the Rubens from the Gallery Medici, the coronation of Napoleon, the death of Sardanapalus. The Chancelier Séguier spent the war in this long corridor, aptly renamed the Grande Galerie. Comment c'était la vie au quotidien avec les œuvres? C'est-à-dire, nous avions plusieurs sortes de vie, si je puis dire. Nous avions la vie de manger, boire, dormir, veiller, parce qu'il y a des tours de veille. Et puis, il y avait la vie avec les œuvres, mais simplement par inventaire, pour les pointer, pour faire des recollements. Et puis, de temps en temps, on sortait certaines œuvres qui étaient sur châssis, et pour les épousseter un peu, regarder leur état, voir si elles étaient en bon état. Et quand vous les sortiez, c'était une espèce de cérémonie Ah oui, c'était d'abord assez compliqué. Il fallait plusieurs gardiens pour les porter, c'était très lourd, bien qu'il n'ait plus leur cadre, bien sûr. Enfin, les châssis, ça pèse très lourd. Il fallait s'y prendre dès le matin pour que ça soit terminé avant 4-5 heures de l'après-midi. Et pour sortir simplement 5 ou 6 tableaux. Et après, vous les regardiez? Après, on regardait. À la lumière du jour, au soleil, comme ça. Mais quelquefois, on regardait simplement ici, dans ce long couloir étonnant. On soulevait simplement un coin d'une des bâches et on voyait simplement apparaître un fragment, c'est-à-dire un angle ou la partie supérieure ou la partie inférieure du tableau. Et on voyait, je vous dis, un détail, les tailles d'un pied, les tailles d'une tête, ou les tailles des nus de Sardanapale, par exemple. Tous ces immenses tableaux
avait une sonorité, si je puis dire, un contact plus étonnant ici que dans le cadre pourtant majestueux du Louvre, mais on ne ressentait pas, à mon sens du moins, la même émotion, le même sentiment de beauté, et puis je dirais presque de possession, car ici on était seul à le regarder. Two centuries after its creation, the Louvre Museum continues to play with time, making it run at different speeds. There's the solemn motion of the museum's stars. It took 8 months of studies, 5 weeks of installation, and a team of 35 people to move Mona Lisa from one room to the next and set her up behind a new bulletproof screen. There's the more relaxed motion of works always doomed to play second fiddle. Too close to the site of Mona Lisa, where nothing can be allowed to impede the flow of visitors, Diana the Huntress had to leave the field yet again. And lastly, there's the motion of the 5 million visitors who with each passing year move through the museum and through the world faster and faster. These young children from an elementary school in the suburbs of Paris have taken their own sweet time. They've come to the Louvre to complete a 2-month project on folds and draperies in Greek sculpture. Here, between past and present, a new link is forged. Habit de lumière, protège à tel ton peuple. Oh